enjoy. Thank you. We just wanted to go and tell his babies. So. In the event of ship abandonment, this vessel is equipped with inflatable rafts and platforms. This is 여기는 한미네. light canisters 머리가 on 이거. open-top decks. If instructed, all passengers are to report to the muster stations located at to all the safety equipment on this vessel. If further information is required, please feel free to ask any crew member. Thank you for your attention. This vessel is one of 5 owned and operated by Citicruises and built right here in Gananoque에. All of our boats are triple-deckers and by far the largest fleet of aluminum tour vessels cruising the Thousand Islands. Bienvenue à bord du Ailänder를. Ce navire, l'un des 5 navires exploités par Citicruises, est construit ici même à Gananoque. More than 20 islands scattered up and down the St. Lawrence River that make up Canada's Thousand Islands National Park. Today, you will see 8 of the park islands. Ahead on your right is Red Horse Island. Behind it is Bishop's Point that juts out. Visité par de nombreux navires, des canoës, aux bateaux de plaisance. Vous pouvez voir le traversier à câble qui relie Bishop's Point à l'île Howe, une île très grande qui compte une population permanente importante et plusieurs exploitations agricoles. The cable ferry carries cars and trucks and pulls itself along a fixed cable that sinks to the bottom of the river as the ferry passes. Beyond the cable ferry is the bateau channel that leads to the city of Kingston. Le traversier à câble During a storm, Regardez entre Aubrey et Mermaid. Vous voyez cette vaste étendue d'eau? C'est les célèbres 40 Acres, l'un des meilleurs endroits pour la pêche au masquinongé en Amérique du Nord, mais aussi un endroit dangereux pendant une tempête. belongs to the national park. To our right is Sagistawika Island. Its cottage was built in 1886 and it is still owned by descendants of
plusieurs significations. L'une des plus couramment acceptées est porte du silex de la montagne. Forsyth Island lies on our right. Look closely, and you can see some granite rubble on the shoreline. That's left over from the days when this island and others were quarried. L'île Forsyth se trouve sur notre droite. The next island to our left is Hay Island. Its central portion is owned by the national park, but most of the shoreline is dotted with cottage lots that are privately owned. La prochaine île, à notre gauche, est l'île Hay. Sa partie centrale appartient au parc national, mais la plupart du rivage est parsemé de parcelles de terrain appartenant à des propriétaires privés. One of the most unusual is the small brick and white cottage built in 1913. It's been dubbed Napoleon's hat because of its resemblance to the distinctive bicorn hat worn by Napoleon Bonaparte. L'un des plus inhabituels est le petit chalet en briques blanches construit en 1913. On l'appelle le chapeau de Napoléon en raison de sa ressemblance avec le chapeau bicorne distinctif porté par Napoléon Bonaparte. Les religieux non professionnels sont organisés ici tous les dimanches après-midi pendant les mois de juillet et août. Les fidèles restent dans leur bateau pendant que le pasteur invité prêche. Service scheduled a controlled burn on the island. That strike heat is on. C'est l'île Gananoque sur notre droite. Il y a quelques années, une partie de l'île a été ravagée par les flammes. Ce n'était pas un accident. Le service du parc a planifié un incendie contrôlé sur l'île. Cela peut vous sembler étrange. The explanation has to do with two plant species on Camelot Island, pitch pines and dewberry bushes. These two species are fire tolerant but are easily crowded out by other plants, and they need occasional fires to clear space for them to grow. Controlled burns are part of the mission of Parks Canada and UNESCO to keep the Thousand Islands in their natural state. La présence de deux espèces végétales sur l'île Gananoque, les patages et les buissons de dewberry, expliquent ces incendies contrôlés. Ces deux espèces tolèrent le feu et sont facilement invincibles en d'autres
이것도 제일 사우전아일랜드 킹스턴 거기. 앞에 들어가고 싶었어? 잠깐만.